Honest students, am I audible? Yes, sir. It is Yes, sir. right, sir. Sir. Is my screen visible? Yes, Yes, sir. right, sir. Yes, sir. Sir, Yes, ma'am. One second. Take your sir, can you explain why spherical capacitor is not ideal? not ideal, ma'am. One second, ma'am. I'll explain it. One second. Right. Honest students, am I audible now? Yes, sir. Right, ma'am. Yeah. So, K3, you are asking about how this capacitance, spherical capacitor is becoming ideal one, correct? I mean, it's not, we Yes, can't able to create that much size of a capacitor. Why? Because for one I mean, for 1 farad. So this is the case here. Wait. Yeah. So we know that potential is equal to KQ by R. Am I right? So R is the radius of that capacitor and Q is the charge that can be accumulated over that.
and K is the constant value. Correct? So how can I apply this with respect to the capacitance? We know that capacitance is equal to Q by V, and Q by V is nothing but potential. I can write this KQ by R, and from here your Q and Q gets cancelled, so I'll be writing it as R divided by K, right? And in the R divided by K for, we are just considering for one farad, that is for one capacitor which is being stored for a 1 farad, I need 1 will be equal to R will be equal to K nor. What is the K value here? 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught is nothing but 9 into 10 to the power 9. So, Agamotto, this will be the radius of that spherical capacitor. Correct? Is it possible? Because Earth itself is being of 6,400 kilometers, right? அப்ப இது அதை விட பெருசா இருக்கு. So, will it be possible? No, sir. அதனால தான், right? Okay, sir. Thank you. Yes. Right, sir. So first we have been seeing about the spherical capacitor, and spherical capacitor we heard that spherical capacitor is not going to be an ideal one because it will be having for 1 farad, it will be having a 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 meter, right? So 9 into 10 to the power 9 meter is of your high value, which is more than that of your radius of the earth, right? So this will not be possible at all. And adukku badala da alternatively we have made up of a capacitor which we called as the parallel plate capacitor. First capacitor na enna? Which stores a charge. Charge in form of what? In terms of electric field. So electric field will be this. So both the plates opposite, equal and opposite charges will be stored. So in the side positive charge other than negative charges will be stored in the opposite plate. And due to this accumulation, the electric field will be produced between them, right? So electric field will be always from positive charge to negative charge. And in the ரெண்டு பேத்துக்குமே positive potential, positive and negative இந்த side இருக்கிறதுனால charges changes இருக்கனால for sure there is going to be a potential difference between the plates. புரிஞ்சுதா? Is there any doubts? Right. Now next is about the capacitance between them. Now இங்க in between them, am I keeping any medium here? இல்ல. இதுக்கு பதிலா தான் ஒரு medium வச்சோனா. Is this for your air space or இல்ல விழுந்துட்டே இருக்கு. தட்டி விட்டியாது. Right. So due to this capacitance, we will be calculating it of the value of your C is equal to Q by V. And next thing is important thing is about your first chapter நம்ம பார்த்திருப்போம் electric field due to a single plate. I mean the charged charged plane sheet நால எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். That is of your value of sigma by 2 epsilon naught. Correct? This is due to one plate. அந்த மாதிரி எத்தனை பிளேட் இருக்கு? ரெண்டு பிளேட் இருக்கு and ரெண்டுமே they are of your opposite sides. So does your electric field going to depend upon the distance for a charged plate? No. So it is being நான் இந்த இடத்துல நான் மெஷர் பண்ணாலும் it is being sigma by 2 epsilon naught. இங்க நான் மெஷர் பண்ணாலும் sigma by 2 epsilon naught. இதே மாதிரி due to this plate if I just measure also it will be sigma by 2 epsilon naught. Only thing is about the direction. Positive இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணினா electric field will be away from it, right? Negative charge நால இந்த negative charge நால இந்த இடத்துல electric field will be away or towards it. அவ்வளவுதான். Directions மட்டும் தான் மாறுமே தவிர it's nothing to do with your charge, the distance of that, right?
So in between the charge plate between them, so we are having the total capacitance will be of sigma by epsilon naught. Sigma on the charge, the total charge per unit area நம்ம எழுதலாம். So I'm just expressed it, and C is equal to A epsilon naught by D. And in that class, we are just keeping a one more term which we called as the dielectric. What do you mean by dielectric? It's an insulator which has been helpful for storing the charges. So உன்னோட capacity of charges மொத்தமா எவ்வளவு ஸ்டோர் பண்ணுன்றத வந்து will be keeping based upon the dielectric term, right? And that dielectric has to be a conductor or an insulator. A insulator to separate the charges. So current flow வந்து உனக்கு மொத்தமா இருந்துட்டே இருக்க கூடாது, right? So there has to be a difference between them. அப்பதான் வந்து பொட்டன்ஷியலே உனக்கு கிரியேட் ஆகும், ரைட்? இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு கண்டக்டர் வச்சீங்கன்னா இங்க போற சார்ஜஸ் will be keep on flowing, right? டைரக்டா உனக்கு கரண்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமே தவிர it won't be having any capability to store any charges, right? And this electric due to that electric field external and the plates la store ஆகுறதுனால we will be taking it as the E naught, this is external electric field, and இதனால insulators la வந்து the charges will be induced. So induced charges will be in the always in the opposite direction. இவங்க ரெண்டு பேரும் equal and opposite ஆ? They will change to that room number 11 po. Honest students, wait for a second. I'm just changing the room.
Honest, am I audible? Yes, sir. Right, sir. Right, sir. So sorry for the delay. Right. தெரியலையா தெரியுதாடா இப்போ இப்போ now sir negative sir தெரியுதா right sir. So next one has been we have been discussing about how the potential and capacity will be changing with respect to your dielectric value, right? So without dielectric, the potential will be equal to either நம்ம already பார்த்தோம் how what will be the potential which is being created between any two plates. So which will be a E naught is the electric field, the general electric field without the induction induced electric field, and based upon that your E naught into D. அதே இது வந்து if you are just keeping any dielectric in between them, so potential will be decreasing or increasing. Decreases by the factor of K. What happens to your electric field? Increase or decrease? Huh? Decreases again E naught by K. Then your total E net will be equal to E naught by K is the value. Next one is about the capacitance. Capacitance when it has to be increased. So based upon that only we have by keeping any of the dielectric which has got some value of K. K under the dielectric, correct? So it is of a dielectric constant is nothing but the ratio of what is the ratio of K? Em by E naught. So permittivity of the medium divided by with respect to permittivity of the free space is what we call it as the dielectric constant. Again, I சொல்றேன் இந்த K capacitance ல வர இந்த K is different, and what we have seen in the Coulomb's law K which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught which is also equal to 9 10 to the power 9 அதுவுமே different, right? In general, if they are asking for dielectric constant, then we will be calling it as the ratio of your permittivity of the medium to the permittivity of the free space, right? So this is your capacitance expression Ka epsilon naught by D. Capacitance depends upon now sonamari. Capacitance will be depending upon the area of the plate. Next is about the permittivity between them, and next is inversely proportional to the distance between the plates. Don't think that C is equal to Q by V. That is the only expression which will be which depends upon for the capacitance. Capacitor depends upon the area, its distance between the plates, as well as the permittivity between them, and also as well as the dielectric constant, which you have been keeping it here. And always your dielectric has to be an insulator. Now next comes your இன்னொன்னு வந்து இன்சுலேட்டருக்கு அந்த டைஎலக்ட்ரிக் கண்டக்ட் இன்சுலேட்டருக்கு பதிலாக கண்டக்டர் வச்சேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? ஸோ கண்டக்டர் வச்சோன்னா உனக்கு மொத்தமா சேர்த்து சார்ஜ் வில் பி கீப் ஆன் ஃப்ளோயிங் அண்ட் இ நெட் நாங்க உருவாகுமா கண்டக்டர்ல இ நெட் வில் பி zero always, right? So zero also E naught by K will be equal to 0. K will be equal to E naught by 0, which is nothing but your infinity value. ஏன் வந்து கண்டக்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வச்சினா what happens is that many electric field lines will be going, correct? Due to that, charges will be induced. Same number of equal and opposite charges will be induced inside the conductor, right? அப்போ வெளியில போற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இண்டிவிஜுவல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். பட் டயலக்ட்ரிக்ல அப்படி கிடையாது, இன்சுலேட்டர்ல அப்படி கிடையாது. ஸோ E net will never become zero here. கண்டக்டர்ல E net is zero. E net zero இருந்துச்சுன்னா உனக்கு ஓவராலா will be zero. Right. So next we have been seeing about the capacitance in series and parallel. So series la இருக்கும்போது your Q will be same, potential will be different, same as that of your resistance case. But the thing is that it has been opposite. So resistor in series will be of
summation of each resistance value R1 plus R2 plus R3. But இங்க அப்படி கிடையாது. It will be of the inverse of the capacitance value. So 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, whatever n number of capacitance will be there. And for the parallel case, potential same இருக்கும், charge will be different. So charge different இருக்கும்போது you will get C equivalent will be equal to C1 plus C2 plus C3, and it will keep on going, right? So next comes your circuit diagram. So capacitance பொறுத்தவரை circuit diagram தான் நிறைய கேட்பாங்க. I mean, in this complete chapter, electrostatics வந்து most probable questions will be from your flux part, and next one will be of your due to the capacitance value. So capacitance வந்து நான் connection different what to say, different parameters வச்சு or different directions வச்சு if I just connecting it different illustrations, then how the total capacitance, so 4 capacitance சேர்ந்து what will be the total effective capacitance will be same will be followed for your what next chapter current electricityலயும் நம்ம இதே தான் பார்ப்போம். இங்க வந்து கெபாசிட்டர் பத்தி ரொம்ப படிப்போம், and next chapter current electricityல வந்து will be talking about the யாரு, any idea, resistors, correct sir. Yes sir. Yes, sir. எங்க பின்னாடியா முன்னாடியா? முன்னாடியா? உங்களுக்கு என்ன கேக்குதா? Right sir. Right. 4, 5, 3, 6. So 6 capacitors are being connected in such case. So what I'm going to do here is that so this is the wire which is being, it's a normal wire, capacitance எதுவுமே இல்ல, வெறும் இந்த wire வந்து இந்த ஜங்ஷன்ல இருந்து இந்த ஜங்ஷனுக்கு வந்து I'm just connecting it like this, and right sir. So this is the connection, right? And all the capacitance are having the value of C. And you are asked to find out your C equivalent between AB. C equivalent across the AB. நான் இது எல்லாமே இவ்வளோ சர்க்யூட்ஸ் கொடுத்து இவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்து இது எல்லாமே நான் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆக்கணும்னா what will be the total equivalent will be of? என்ன சொன்னோம்? C by 6 எப்படி சீரீஸ்ல இருக்கா?
6 C, sir. No, sir. 1 by? No. C by? இல்ல. இது நடுவுல இந்த இது போட்டிருக்கேன் இந்த lines. What are those lines? It's a wire, correct? So what happens here? Potential வந்து A and B, correct? ஒரு end வந்து A, இன்னொரு end வந்து B. So let me assume that from here it is being starts to flow. இந்த பாயிண்ட்டும் பொட்டன்ஷியல் ஏவா தானே இருக்கும், கரெக்ட்? வாட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட்? இந்த பாயிண்ட் என்ன? கெப்பாசிட்டன்ஸ், ஐ மீன் the potential will be. இதுவும் ஏ தான். வெறும் ஒயரை தானே கனெக்ட் பண்ற. ஆர் வி கீப்பிங் எனி ரெசிஸ்டர், ஐ மீன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஹியர்? கெப்பாசிட்டன்ஸ் வச்சா என்ன ஆகும்? வேற ஏதோ பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆகும், கரெக்டா? நவ் ஹியர் இட் இஸ் ஆஃப் நோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அட் ஆல், ரைட்? ஸோ இங்க இருக்கிற ஒயரை இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்க, கரெக்டா? அப்ப இங்க இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் தானே இங்க இருக்கும். யூ ஆர் நத்திங், யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஷார்ட் சர்க்யூட்டிங், ரைட்? இங்க இருக்கிற எடுத்து டைரக்டா ஒயர் எடுத்து இங்க போட்டேன். நவ் வாட் அபவுட் ஹியர்? இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? பியா இல்ல வேற ஏதோ பேராமீட்டரா? ஏன் வேற ஏதோ பேராமீட்டர்? ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கெப்பாசிட்டர் இஸ் பீங் கிராசிங், ரைட்? சோ வில் பி சேம் பொட்டன்ஷியல்? நோ. சோ என்னன்னு எடுக்கலாம்? எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கவா? இது எக்ஸ்னா வாட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட்? வாட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட்? இப்ப புரிஞ்சுதா? நவ் ரீட்ரா திஸ் டயக்ராம். ரீட்ரா பண்ணணும்னா யாருக்கு யாருக்கும் வாட் ஆர் த கெப்பாசிட்டன்ஸ், ஹவு இட் இஸ் பீன் கனெக்டட். ஏக்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கா, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஏ டு எக்ஸ். சார் 3C/4 சார். எஸ் சார். 3C/4. எஸ் சார், கரெக்ட் சார். ரைட், இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆயிடுச்சா? ரைட், நெக்ஸ்ட் யாருக்கு யாருக்கும்? எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்கும் ஏன்னா எக்ஸுக்கும் ஏக்கும். நவ் இட் இஸ் சீரீஸ் ஆர் இன் பேரலல். இப்ப புரிஞ்சுதா? இதுவும் போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் யாருக்கு யாருக்கு? ஏக்கும் எக்ஸுக்கும். நவ் திஸ் ஒன் வில் பி பேரலல். இதுவும் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இங்க எக்ஸ் அண்ட் ஹியர் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ். ஸோ ரெண்டு பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்குமா நடக்காது? எப்படிடா? ஆல்வேஸ் த கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங் ஆர் சார்ஜ் வில் பி ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோ பொட்டன்ஷியல். இங்க தான் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுமே சேம் ஆச்சு. ஸோ வில் தேர் பி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ? இட் won't be there, ரைட்? அப்போ இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல வேஸ்டா? வேஸ்ட், ரைட்? ஸோ இது ரெண்டுமே நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் யார் இருக்கா? எக்ஸ்ல இருந்து. அப்போ இது எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து, ஸோ திஸ் வாஸ் யுவர் எக்ஸ் பாயிண்ட், கரெக்டா? ஸோ மூணு பேருமே வந்து எக்ஸ்ல மீட் பண்றாங்க. நவ் எக்ஸ்ல இருந்து பிக்கு. நவ் டெல் மீ, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ? 3C. ஸோ திஸ் வில் பி 3C which is in series with C. So இது A and this will be B. Now tell me what is your C equivalent will be? 1 by 3C plus 1 by 4, 1 by C, which will be equal to your 3C by 4. So this is how you have to calculate your capacitance. புரிஞ்சுதா? Potential will be changing only after it crosses any capacitor or any component. எந்த component நாலும் இதே same condition you will be studying it in your next chapter also. This capacitors will be replaced by resistor, அவ்வளவுதான், ரைட்? ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து உனக்கு கெப்பாசிட்டரை கிராஸ் பண்ணி போறியோ இல்ல ஏதோ ஒரு காம்பனண்ட்டை கிராஸ் பண்ணி போறியோ பொட்டன்ஷியல் will not be same, ரைட்? ஸோ தட் will be some other difference. ஸோ இங்க வந்து எனக்கு ஏ தான் இந்த பாயிண்ட்டும், கரெக்டா? அதனால நான் இங்க ஏன்னு நான் போட்டேன். ஆனா இந்த இடத்துல ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஒயர். நோ, இட் இஸ் பீன் கிராசிங் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட், ஆஃப்டர் கெப்பாசிட்டர், ரைட்? அப்ப கெப்பாசிட்டி இது பீனா இதுவும் பியா இருக்குமா? இட் வில் பி ஆஃப் சம் அதர் வேல்யூ. ஸோ அதை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அகைன் யூ ஹேவ் டு ரீட்ரா, ரைட்? So this is your equivalent capacitance between with respect to your capacitors. Sir. Yes sir. Sir, that's sir redraw பண்றோம்.
ரீட்ராயிங் எங்க இருந்து வேணாலும் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. லெஃப்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றியா? இப்போ நான் இந்த ஏக்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் நடுவுல இருக்கு. அப்போ ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோ, கெப்பாசிட்டர் வரைஞ்சு இன்னொரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்னு சூஸ் பண்ணிக்கோ. இது முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த கெப்பாசிட்டர் பாரு. இது வந்து எக்ஸுக்கும் ஏக்கும் இருக்கு. அப்ப எக்ஸுக்கும் ஏக்கும் அப்ப பேரலா தானே இருந்தாகணும். நான் இங்க இருந்து இது எக்ஸ் அண்ட் அகைன் இது ஏன்னு என்னால போட முடியாதுல்ல. கரெக்டா? ஏன்னா ஆல்ரெடி ஏ இதுதான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். கரெக்ட்? எஸ் சார். ஃபார்முலா இது எல்லாமே parallel. கரெக்டா? 2 3 6 இது சி. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா இருக்காங்க? சீரிஸா parallel-ஆ? இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1 ஆக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் இது தனியா இருக்கு. கரெக்ட்? நவ தீஸ் டூ வில் பி இன் சீரிஸ். சீரிஸோட ஃபார்முலா என்ன? 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. அப்போ எனக்கு ரெண்டு தான் இருக்கு. ஒன்னு 3C, இன்னொன்னு வந்து C. 1/3C plus 1/C. எஸ் சார். ஆமா சார். ஆகாது. கீழ் வழியா தான் போகுது. அது பேர் தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட். இது போகும்ல, இந்த இடத்த தாண்டிடுச்சுன்னா இது ஒரு கெப்பாசிட்டர் தாண்டுது இல்ல, தாண்டா ஏவா இருக்கும், வேற ஏதோ பொட்டன்ஷியல். கரெக்டா? கீழே இருக்கிற தான் எனக்கு எக்ஸ், இங்க இருந்தா நான் எடுத்தேன் அந்த எக்ஸ் வேல்யூ. இப்ப நான் இந்த ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் சூஸே பண்ணலன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. யார்? அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஃப்ளோ ஆகும், இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஃப்ளோ ஆகும். இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் கன்சிடர் பண்ணணும்ல. இப்போ இந்த ஒயரே இல்லடா, இந்த ஒயரே இல்ல. ரைட்? ஒன்லி ஃப்ரம் திஸ் ஒயர் இஸ் பீங் தேர். ரைட்? அப்ப இது என்ன ஏவா, இது எக்ஸா? ஒன்னு ஃப்ளோ ஆகுமா? எக்ஸும் இங்க. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ளோ ஆகுமா? இப்ப எனக்கு இந்த ஒயர் இருக்கு. அப்ப இங்க இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் தானே இங்க இருந்தா ஆகணும். அப்படித்தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்படி ஃப்ளோ ஆகும். அதுக்கடுத்து இங்க இருந்து இதுக்கு போவோம். ரைட்? இங்க சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இது வழியா இருந்தனால இங்க எக்ஸ்னு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. அப்ப பொட்டன்ஷியல் வேற ஏதோ பொட்டன்ஷியல். ரைட்? இந்த பொட்டன்ஷியல் இங்க வர போகும். இதுக்கு அடுத்து திரும்ப அகைன் இட் பி ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் கேஸ். இது வர ஃப்ளோ ஆகும். கரெக்ட்? அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து இங்க போகுமா எக்ஸுக்கு. ரைட்? த்ரூ திஸ் எக்ஸுக்கு இந்த கனெக்ஷனே இல்ல. அப்போ இது இந்த கெப்பாசிட்டரே கிடையாது அங்க. இட் வில் பி ஆக்டிங் அஸ் அ நார்மல் ஒயர். அப்ப இதுக்கு அடுத்து எங்க போகும்? எப்படி போகும்? இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி தானே போகும். கரெக்ட் தானே? அப்ப அப்படியே போகுது. ஷார்ட் சர்க்கியூட் தான் பண்றேன், அவ்வளவுதான். ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் when both the potential are be same there will be no chance of current flow. ஸோ அதை வந்து நான் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங்னு சொல்லுவேன். ரைட்? ரெசிஸ்டரா இருக்கட்டும் இல்ல கெப்பாசிட்டரா இருக்கட்டும், அந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அது ஒரு நார்மல் ஒயரா தான் போகும். என்ன கரண்ட் வருதோ அதுதான் வெளியே தள்ள போகுது. அப்ப இந்த வழியா கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ரெண்டு கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் சரி உனக்கு கரண்ட் ஒன்னு தான் போகும், சார்ஜ் ஒன்னு தான் போகும்.
Yes, sir. Normal calculation da 1 by c equivalent will be equal to 1 by 3 c plus 1 by c. இது எப்படி calculate பண்ணும்? So 1 by c equivalent will be equal to 4c by 3c square. கரெக்டா? எனக்கு c equivalent தான் வேணும். அப்போ vice versa எழுதும். c equivalent will be equal to 3c by 4. Right. If you have book, take step number 2, question number 70. One seven. Page number 178. Yeah, this is the question. Each capacitor in the network has a capacitance C is equal to 4 mu F. Equivalent capacitance between A and B will be. Yes, sir. Fourth option. Let's check. Second option, sir. Second option, sir. Let's check. Sir. Right, sir. In the point is A, correct? So ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து Q. Charges இந்த இடத்துல இந்த first கெபாசிட்டரும் இந்த கெபாசிட்டரும் they both are in parallel or in series? Parallel, right? ஏன்னா இது வந்து ஜங்ஷன் பாயிண்ட் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வர கரண்ட் சார்ஜஸ் எப்படி போகும்? ஸ்பிளிட் ஆகும், கரெக்டா? ஸ்பிளிட் ஆகி மேல ஒரு சார்ஜஸ் போகும், கீழே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் போகும். நவ் in these two cases capacitance value டிஃபரெண்டா இல்ல சேம்? ரெண்டு பேரோட வேல்யூ சேம் தானே, கரெக்டா? அப்ப சார்ஜும் ஈக்குவலா போகுமா இல்ல வேற வேற போகுமா? ஸோ கியூவும் இங்க போகுமா? ரைட். நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் த பாயிண்ட். ஏவை தாண்டி இந்த சைடு போகுது. அப்ப இங்க பொட்டன்ஷியல் வில் பி ஸ்டில் ஏ ஆர் சம் அதர் பாராமீட்டர். ஸோ ஷால் ஐ டேக் திஸ் as எக்ஸ்? வேற ஒரு கெப்பாசிட்டர் வழியா தாண்டி தானே போகுது, ரைட்? நவ் நெக்ஸ்ட் திங், இந்த சைடு வா. இது என்னது? ரைட்.
இங்க இருந்து இங்க தாண்டி வந்துச்சுன்னா will it be same? So it is of some other value y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Right? Now this is forming a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge னா என்ன? Right. Listen here. எத்தனை கெப்பாசிட்டர்ஸ் இங்க இருக்கு இந்த கனெக்ஷன்ல? 5 கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்கா? Right? Now Wheatstone bridge ன்றது என்னன்னா when it is in the ratio of C1 by C2 will be equal to C3 by C4. When these ratios are being same, there will be no flow of charge through the C5. Right? In the ratio has to be same. இப்ப ரேஷியோனா என்னன்னு சொல்றேன்னா இப்ப இது வந்து 2ன்னு வச்சுக்கோ. 2 farad இருக்கு. Right? இது வந்து எவ்வளோ? 4 farad இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. Right? This is of 1 by 2 which will be equal to இங்க 8 farad வச்சுக்கிறேன். இங்க வந்து 16 farad வச்சுக்கிறேன். Is both the ratios have been same? Correct? அப்ப ரேஷியோ சேமா இருக்கணும்னா என்ன what does it mean? இது வழியா என்ன சார்ஜ் போகுதோ அது ஸ்பிளிட் ஆகணுமா இல்ல அப்படியே பாஸ் ஆகி போகுமா? After this point, joining point. இப்ப நான் இங்க ஸ்பிளிட் ஆனேன்னா ரைட் இத ரேஷியோ எப்படி அதே மாதிரி இருக்கும்? புரிஞ்சுதா இல்லையா? It has to be having the value of your in the ratio. This is the condition for your Wheatstone bridge. We call this as a balanced Wheatstone bridge. Yes, sir. Balanced Wheatstone bridge. Right? So என்ன வந்து இந்த வேல்யூஸ் ரேஷியோஸ் இட் கேன் பி எனிதிங். ரைட்? ரேஷியோஸ் உனக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா there will be no charge flow through the fifth capacitor or whatever the capacitor which is in between them. ஏன் அப்படின்னா it has to be having a symmetrical direction. So எனக்கு நீ பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க போற Q சார்ஜ் தான் இங்கேயும் வரணும். கரெக்டா? ரைட்டா இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க போற Q சார்ஜ் தான் இங்கேயுமே வரணும். கரெக்டா? இங்க Q1 Q2னே எடுத்துக்கோ. Now let me take here it is Q1 plus Q2 ரெண்டு சார்ஜ் போகுது. ரைட்? மேல போறது வந்து Q1, கீழே போறது Q2. திரும்ப வெளியே வரும்போது என்னவா வரணும்? Q1 plus Q2ன்னு வரணும். கரெக்டா? Now இங்க நான் போகும்போது let me assume that இங்க வந்து Qன்னு ஒரு சார்ஜ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிருக்குன்னு வச்சிரு. Now what will be the charge here? Q1 minus Q. கரெக்டா? இங்க வரும்போது உனக்கு ஆட் அப் ஆகணும்னா உனக்கு என்ன ஆகும்? Q2 plus this will be the Q value. கரெக்டா? அப்போ ஓவராலா உனக்கு இங்க வரும்போது the charge flow which is be going in should be equal to the same charge which is be coming out. புரியுதா? அப்ப இந்த கண்டிஷன் ஃபாலோ ஆகணும்னா this potential, write it here, potential at x will be equal to the potential at y. இப்ப ரெண்டு பேரோட பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருந்துச்சுன்னா will there be a flow of charge or not? இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. கரெக்டா? அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை நான் கன்சிடர் பண்ணுவேனா? பண்ண மாட்டேன். கரெக்டா? Now how will you redraw this diagram? C1 C3 இது கிடையாது. கரெக்டா? இங்க போற சார்ஜ் தானே இங்க வருது. ரைட்? C1 C3 கீழே C2 and C4. Now tell me, these two are in series, these two are in series, ultimately both are in. இதேதான் இங்கேயுமே நடந்திருக்கு. இப்ப நீ நல்லா உத்து கவனிச்சுன்னா உனக்கு தெரியும் இங்க சார்ஜ் Q1 போகுதுன்னு எடுத்துக்கவா? சாரி Q தான் போகுது. கரெக்டா? ஏன்னா எல்லா இதுமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் தி சேம். C வேல்யூ. வாட் இஸ் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ? 4 மைக்ரோஃபாரட்னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டா? நவ் இங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஸ்பிளிட் ஆறாங்க. ரெண்டு பேரும் ஸ்பிளிட் ஆறாங்களா? திஸ் இஸ் தட் வேல்யூ. ரைட்? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்பிளிட் ஆகி நடுவுல இருக்க போறது யாரு? எந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்? ரைட்?
அதே மாதிரிதான் அங்கேயுமே இங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகி திரும்ப இங்க இருந்தா இப்படி போக போறாங்க. அப்போ will there be a charge flow through this capacitance or not? No. Correct? Then how will you redraw this? மேல C, இங்க ஒரு C, and this is C, this is C. Correct? C, 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 C. Correct? மேல என்ன வரும்? ரெண்டு பேரும் சீரிஸ். So it will be C by 2. C by 2 இருக்கும். கரெக்டா? கீழே C by 2. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரலா சீரீஸா? பேரலா இருக்காங்க. பேரலா என்ன பண்ணணும்? ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணணும். C by 2 plus C by 2 C. 2C by 2 which is 2 gets cancelled. வெறும் C தான் இருக்கும். C ஓட வேல்யூ என்ன? So 4 microfarad is your answer. Yes sir. எந்த இதுல சார்? இந்த டயக்ராம்ல இருந்தா. ரைட். ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலா வரைஞ்சிடணும். ரைட். ஸோ பொட்டன்ஷியல் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். நவ் த திங் இஸ் தட் எல்லாருக்குமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் சேமா இருக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்ப எல்லாரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி வேல்யூ தானே. இப்ப 2C ஒருத்தனுக்கு சி இன்னொருத்தன் 2C அப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் வி ஹேவ் டு செக் ஃபார் வெதர் இட் இஸ் பீன் அண்டர் கோயிங் திஸ் கண்டிஷன் ஆர் நாட். ரைட். அப்போ ஆக்சுவல் டயக்ராமே உனக்கு இப்படிதான், நீ ரீட்ரா பண்ணினா இப்படிதான் வரும். புரிஞ்சுதா? அதனால இது உனக்கு டைரக்டா இது கொடுத்தாங்கன்னா யூ வில் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தட் இட் இஸ் ஆஃப் a balanced weak stored bridge. கரெக்டா? இந்த மாதிரி கொடுத்தா we have to find out இங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன, இங்க வேற டிஃபரன்ஸ் பொட்டன்ஷியல் போட்டு திரும்ப நீ ரீட்ரா பண்ணாலும் சேமா தான் வரும். which is nothing but your weak stone bridge. now இது பேலன்ஸ்டா அன்பேலன்ஸ்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும். பேலன்ஸ்னா என்ன பண்ணணும்? this ratio has to be same. இங்க எனக்கு CC தான் இருக்கு. so it will be 1 will be equal to 1 ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப 1 will be equal to 1 ன்னு வச்சுக்கோ. QQ சார்ஜ் போகுது. இதே QQ சார்ஜ் தானே இங்கே வரணும். நடுவுல போகுமா? போகாது. அப்போ அந்த நடுவுல போகாதுன்னா these will be having the same potential. கரெக்டா? பொட்டன்ஷியல் சேமா இருந்துச்சுன்னா எங்க இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் ரெண்டு பேரும் சேமா இருந்தாங்கன்னா சார்ஜ் ஃப்ளோ இருக்குமா? இருக்காது. அப்ப நான் இந்த கெப்பாசிட்டர் நான் கன்சிடர் பண்ணணுமா? we will be ஷார்ட் சர்க்யூட். ஷார்ட் சர்க்யூட்னா என்ன சொல்லுவோம்? என்னதான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து சும்மா ஒரு வயர் போற மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப ஆக மொத்தம் நீ ரீட்ரா பண்ணி வரையும் போது மேல ரெண்டு பேரும் சீரிஸா இருப்பாங்க, கீழே ரெண்டு பேரும் சீரிஸா இருப்பாங்க. அல்டிமேட்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரலா இருப்பாங்க. ரைட். இங்க அண்ட் மோஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் என்னன்னா ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ சேமா இருக்கு. அதனால தான் இட் இஸ் ரைட். வேற வேற ரேஷியோ இருந்தா திஸ் வில் நாட் பி அப்ளிகேபிள். புரியுதா சார்? எவ்ரிஒன் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சார் சார் வேற ரேஷியோ இருந்து இந்த சென்டர்ல இருக்கிற சி வந்து மத்த It will be கெப்பாசிட்டி having விட கம்மியா இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணணுமா சார்? ஆமாடா. லைக் we have to consider what is the charge flow through this ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே சார். அதுவும் பார்ப்போம். அன்பேலன்ஸ்டு வீக் ஸ்டோன் பிரிட்ஜும் பார்ப்போம். ஓகே சார். So answer will be your 4 microfarad. எல்லாருக்கும் புக் வந்துருச்சா? Has everyone received the book? No இல்லையா? Any other students? New students? Targets புக் கொடுத்துட்டாங்களா? கொடுக்கல, இனிமே தான் கொடுப்பாங்க. Right. So you can just make note of this question numbers alone and then நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த book once the book comes then you can see it on. Yes sir. இதுக்குதான் 1/c plus 1 is. Right, so for this question
8 microfarad, correct? The same, அங்க என்ன கொடுத்தாங்களோ அதே தான். Instead of C, they have given it as C ஓட வேல்யூ அங்க 4 கொடுத்தாங்க, இங்க வந்து 8 கொடுத்துருக்காங்க. சேம் வேல்யூ, this will be A இங்க கெப்பாசிட்டரை கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னா இது X ன்னு எடுக்கிறேன். This will be B, இங்க கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னா Y ன்னு எடுக்கிறேன். And capacitance ratio C by C 1, and same goes here, C by C 1. 1 will be equal to 1. So which capacitor you will never consider is that this one. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel, இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel, and ultimately both are in series. Oh, sorry. Yeah, these two are in series, these two will be series, ultimately they will be in the parallel condition. So இப்படி போகும் C, C, C by 2, which is in parallel with C by 2. மொத்தமா சேர்த்து C ன்னு வரும், which is nothing but 8 microfarad. Right, sir? Then we move on to next question. This one. Two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. Compute the total battery of battery voltage. வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. Calculated. நல்லா யோசிச்சு சொல்லு. So you know that like parallel இருந்தா potential will be same, charge will be same. Series இருந்தா charge will be same, potential Sir, will be 6 volt, sir. 6 Sir, sir. 6 volt. Yes, ma'am. 6 volt, let's check. Let's check, sir. யார் 6 volt? யாரும் சொன்னீங்களா? எங்க தூக்கவே இல்லையே. Right. So online students, how many of you voting for 6 volt? Like Santoshini. Yes, sir. Right. Jagadish and Shivaganesh. How many of you voting for 3 volt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right, sir. So we'll check it out. Right. So two capacitance, they are connected in series. Series na இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் என்ன சேமா இருக்கும்? Charge will be same. So this is your 6 and this is your 12. இது வந்து 6 and this is 12. Microfarad. வேற என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ என்ன சார்ஜ் கியூ போகுமோ இதே சார்ஜ் ரெண்டு பேருக்குமே சார்ஜ் will be same. ரைட். வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? யாரோட வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 6 microfarad is 2 வோல்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. இது எவ்வளோ? அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? This will be V dash ன்னு எடுத்துக்கிறேன். நான் அல்டிமேட்டா இவங்க ரெண்டு பேர்லயும் what will be same? Charge will be same. அப்ப Q is equal to what, sir? C into V. கரெக்ட்? டோட்டல் ரெண்டு பேருக்கும் சார்ஜ் சேம் தானே. அப்ப இனிஷியலா இந்த 6 microfarad
voltage is 2, which will be also equal to 12 microfarad the V dash. இல்ல V dash தான கண்டுபிடிக்கணும். So V dash will be equal to what? This will be 2. இந்த 2 cancel ஆயிரும். V dash will be equal to 1 volt ன்னு வரும். அப்போ இது வந்து 2 volt. This is 1 volt. Battery மொத்தமா எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 3 volt. So 3 volt will be the answer. So V dash will be equal to 1 volt. Therefore, V total will be equal to 2 plus 1, which will be 3 volt. Yes, sir. Charge on the same. Appa Qi will be Q of 1 will be equal to Q of 2. Q na enna? In terms of capacitance, C into V ன்னு எழுதலாம். கரெக்டா? C into V. ஒரு V கொடுத்துட்டான். இன்னொருத்த C into அந்த V dash தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Right? So remember, each and every point has been, you have to know that when it is connected in series and when it is connected in parallel. Right? So ஒரு ஜங்ஷன்ல இருந்து பிரியும் போது என்ன ஆகும்? The charge will be splitted up. கரெக்டா? splitted up ன்னு ஆனாலே charge different ஆ இருந்தா potential will be same ஆ இருக்கும். அதே இது வந்து ஒரே இதுதான். They both have been same. Right? So அப்ப என்ன charge first capacitor cross பண்ணுதோ அதே charge தான் second capacitor cross பண்ணும். But potential will be different. Right? So this is your next question. Two capacitors of capacitance. Yes, sir. Yes, sir. Q1, Q2 on the same நினைச்சிருக்கோம். Series da series. என்ன charge இங்க போ? Yes, sir. Last class இருந்தில்ல குஹன்? இல்ல சார். இல்லையா? Okay. அதான் like last class தான் நம்ம பார்த்தோம். Series means your capacitance, your charge will be same. Okay வா? Charge same ஆ இருக்கும், potential different ஆ இருக்கும். Parallel னா அப்படியே opposite. Okay. Right. This is your question. Two capacitors 3 and 6 are charged to a potential 2 volt and 5 volt respectively. ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா. Right? 3 microfarad charge இவன் வந்து 2 volt நான் சார்ஜ் பண்றேன் and 6 microfarad வந்து 5 volt நான் சார்ஜ் பண்றேன். Now these two charged capacitors are now connected in series. Find the potential across each of the two capacitors now. Initially they both are different, right? இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து நான் வைக்கும் போது 3 microfarad and another one 6 microfarad. So 3 microfarad க்கு எவ்வளவு potential போகும்? 6 microfarad க்கு எவ்வளவு potential? Yes, sir. என்ன 2? Okay, ma'am. Calculator பண்ணுங்க. Yes, sir. 3 for ரெண்டு பேருக்கும் 3யா? ஒண்ணுக்குன்னா 3 microfarad 6 microfarad 3 microfarad 3 volt 6 microfarad 6 volt சரி ஓகே நீங்க எடுக்கணும். Sir, 12 volt, 6 volt, sir. 1 second, sir. 1 second. Right, online students, I'll be taking attendance, so kindly respond. Right. Padma Vinita, online. Right. Arun Bharati, Jivit, Sai Nathan, Sai Vishagan. Yes, sir. Mithun present, Jeevataran present, Lohit present, Danyasri. Danyasri, are you there? Loga Prasanna present, Aditya present, Ajay Kanna. Present, sir. Right, sir. Srinikesh. Yes, sir. Vasumati. Present, sir.
Yes, ma'am. Harivarshan present. Sivaganesh online. Naresh. Shivakumar present. Tarun Krishna. Tarun. Josiah Moses. Afa. Yes, sir. Yes, ma'am. Yalini. Absent. Janita online. Mohammed present. Lakshmi. Pranav Lakshman present. Yes, sir. Ritika online. Harish Kumar present. Santoshini online. RS absent. Sabarinathan present. Sri Vishanti. Present, sir. Yes, ma'am. Gautaman present. Pramod present. Sujan present. Tushya Balaganesh. Present, sir. Yes, sir. Muttuvel. Tanish present. Jaya Saravanan. Roslyn. Online. Siva Santosh. Absent. Kritik. Santosh M. Kirti Sri online. Mukil Vanan. Present. Jagadish online. Sabarish Veeranan. Sabarish. Absent. Nachatra present. Ajay Jose. Andrews. Saifur Rahman. Karonisha. Vinoda online. Ajit. Sri Hariharan. Hariharan J. Bhuvan online. Muttu Selvam. Vishahan. Yaar name na read out panla. You just mentioned it. Right. Sir, 3 microfarad 12 volt, 6 microfarad 6 volt, sir. Correct. Right, sir. Listen. So how many of you want to know the answer? 3 microfarad kevalo. 3 microfarad it is been of 12 volt and 6 microfarad 6 volt. Right. Now let's see how we have just got this. Two capacitors initially they have been charged separately, right? அப்போ overall charge எவ்வளவு நீ கண்டுபிடிக்கணும். For this capacitance, Q1 will be equal to C1 into V. Correct? C1 into V1. What is C? 3 into 6, which will be equal to how much, sir? 3. Oh, sorry. 3 into 2. Yes, no? Online மட்டும் present quantity கீழ 26. Right, sir. Listen here. So this will be of 3 into 2. So it will be of 6 microcoulomb. Correct? Now Q2 will be equal to C2 V2, which will be equal to 6 into 5, which will be equal to
30 மைக்ரோகுலும். ஆக மொத்தம் ஓவரால் சார்ஜ் எவ்வளவு? 36 மைக்ரோகுலும். நவ் இதுக்கு தனியா 30 மைக்ரோகுலும் இருக்கு, இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு தனியா 6 மைக்ரோகுலும் இருக்கு. ரைட், இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்றோம்? சீரீஸா பேரலலா? சீரீஸ்னா வாட் வில் பி சேம்? சார்ஜ் வில் பி சேம், கரெக்டா? So this is the value. So this has got, இதுக்கும் 36 mu c தான் இருக்கும். This also will be traveling with, the charge will be 36 mu c, correct? இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ? 3 மைக்ரோஃபாரட். இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து 6 மைக்ரோஃபாரட். What they are asking, potential V னா என்னது? V is equal to Q by C. So V1 will be equal to Q1 by C1, which will be equal to 36 by 3, which will be equal to 6. Now what about here? V2, Q by C2. So Q is 36 again, which will divided by 6, which will be equal to 6 volt. So this will be the answer. அவங்க ரெண்டு பேரும் தனியா பொட்டன்ஷியல் வச்சிருக்காங்க. கெப்பாசிட்டர், இது ஒரு கெப்பாசிட்டர், இது ஒரு கெப்பாசிட்டர். இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு 2 வோல்ட் தரேன், இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு 5 வோல்ட் தரேன். ஆஃப்டர் கனெக்ட், அவ்வளவுதான். ரைட் சார், கௌதமன் புரிஞ்சுதா? So we'll move on to the next question. This one. Two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel and 1.2 microfarad when connected in series. Calculate their capacitance. So சீரீஸா கனெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஓவராலா 5, பேரலா கனெக்ட் பண்ணும்போது 5 மைக்ரோஃபாரட் இருக்கு, அண்ட் சீரீஸா கனெக்ட் பண்ணும்போது 1.2 மைக்ரோஃபாரட் இருக்கு. ரைட், I don't know what their individual values are. They are asking you to find out what are their individual capacitance oda value எவ்வளோ. So all you have to remember is that series na what is the formula, parallel na what is the formula. ஆமா, அது நமக்கு தெரியாது இல்ல, அதான். So you have to take it as one as C1, other one as C2. Correct sir. Sir, 2 and 3 also. Correct sir, correct sir. Has everyone getting 2 and 3 as your capacitors? When both are being connected in parallel, C1 plus C2 will be equal to 5. Parallel series இருக்கும்போது C1 C2 divided by C1 plus C2. இது எப்படி வந்துச்சுன்னா 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2, which will be equal to 1.2 microfarad. Right? So all you have to do is that, remember is that C1, C2. So C1, I can take it as 5 minus C2. இதை எடுத்து you just substitute. So இங்க substitute பண்ணா 5 minus C2.
into C2 will be equal to 1.2 into C1 plus C2. C1 plus C2 எவ்வளோன்னு உனக்கு தெரியும் already, which is of your 5 microfarad, right? So மொத்தமா சேர்த்து it will become 6. So C2 square, 5C2 minus C2 square will be equal to 6. Oh, sorry, 5C2. So now this is of your quadratic equation. So you will get a C2 square minus 5C2 plus 6 will be equal to 3. So இது எப்படி எழுதலாம்? 3 into 2 ன்னு எழுதலாம். So C2 square minus of 3C2 minus 2C2 plus 6 will be equal to 0. So C2 common எடுத்துட்டு C2 minus 3 minus of 2 C2 minus 3. So C2 will be equal to 2 or 3. So over times 2 are now, other will be of 3. So both the capacitance will be of your, one will be C, one will be 2, and other will be 3. Right, sir? I'll move to the next question. Calculate the charge supplied by a battery in the arrangement. So this is the arrangement. 10 volt battery, or இது வந்து 5 microfarad, other one is of 6 microfarad. So find out whether it is being connected in series or parallel, and then find out the total charge produced by it. Correct. So both are in series or parallel. Yes, sir. Series la irukangala, parallel? Listen. Sir, Both are in 110 microcoulombs. correct, sir. So both are in parallel, right? In the connection is between them. The 10 volt is between this capacitance. அதே 10 volt தான் உனக்கு இங்கேயுமே வரப்போகுது, கரெக்ட்? So these are your points. இது A, இது B ன்னு எடுத்தேன்னா இந்த இதுமே உனக்கு A and this will be B. கரெக்டா? Now இது இப்படி இருக்கு. This is between what? A and B தான். கரெக்டா? இந்த கெபாசிட்டர் 5 மைக்ரோஃபாரடும் of that 6 மைக்ரோஃபாரடும் between them, right? அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே they both are in parallel. Parallel இருந்தா எப்படி எழுதலாம்? Redraw it again. Sorry. So this is 6, this is 5. ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணினா 11. So 11 is being connected with the 10 volt battery. So 11 microfarad. Charge Q is equal to what? C into V. So it will be of 11 into 10, which will be equal to 110. And don't forget about the units. This is of microfarad, right? And charge கேட்டிருக்காங்க. So it will become micro coulomb. So it will be 110 micro. Yes, sir. கண்டுபிடி. அப்படியும் பண்ணலாம். Yes, sir. Yes, sir.
இந்த பாயிண்ட் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். எய்தர் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா தானே ஃப்ளோ ஆகும், கரெக்டா? அப்போ ஒருத்தனை 10ன்னு எடுத்துட்டேன்னா அதர் வில் பி ஆஃப் 0 தான் இருக்கணும், புரியுதா? அதனாலதான் ஏபி ரெண்டுமே ஒரே பேரா இருந்தா எப்படி சார்ஜ் வெளியே போகும்? எஸ் சார், கன்சிடர் ஆகாது. சேம் பொட்டன்ஷியல் ஆகாதே ஆகா. கரெக்ட். ஸோ இட் வில் பி, ஓ நீ வச்சா என்ன ஆகும்? ஆமா, இட் வில் பி கன்சிடர் சார். இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரீஸ்ல இருப்பாங்க, which is in parallel with this. A to C ஒண்ணு, A to C இன்னொன்னு, இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel series. Right. So last question for this hour. So this is a circuit which they have given, right? C1, C2, and C3. Now you are asked to find out what will be the charges in individual each capacitors. Q1 எவ்வளோன்னு நீ சொல்லணும், Q2 எவ்வளோன்னு நீ சொல்லணும், Q3 எவ்வளோன்னு நீ சொல்லணும். Total charges? Total charge எப்படி வரும்? Sir, Yes ma'am. sir, 60 microcoulomb, 30 microcoulomb, 30 microcoulomb, sir. 60 microcoulomb? Yes, sir. No ma'am. So who are in series? Who are in parallel? Right. எப்படிடா series? So these two will be parallel, right? இங்க நான் point A ன்னு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, right? This will be point B. இதுவும் point B தான், இதுவும் point B தான், கரெக்டா? இந்த இடத்த இதை cross ஆயிடுச்சுன்னா this will be of some x value, correct? அப்ப A to X 1, next B to B இங்க கெபாசிட்டரே கிடையாது, ரைட்? அப்புறம் X to B 1, X to B இன்னொன்னு. So these two are in parallel. So these two will be in parallel, which is in series with the first one. புரிஞ்சுதா everyone? இது ஈஸி தான், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்ல. You have to just check where it has been, charges have been dividing, where it has been added up again, or where it will be same, right? Now tell me, what is the total charge now? இது 10 microfarad, correct? இது 5, இது 5, which is ultimately connected with 6 volt. இது 5, Sir. இது 5. Yes sir. Sir, 30, 15, 15, sir. 30, 15. correct sir. Right. இதுதான் உன்னோட ரீட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் 10 microfarad, 5 plus 5, 10 microfarad, correct? So again நீ இதை ரீட்ரா பண்ணினா இது 10, இது 10, which has been connected with 6 volt, இது 10, இது 10 ஆகும், correct? 10 plus 10 ஓவராலா சேர்த்து சீரீஸ்ல தான் இருக்கு, C/2, correct? C/2 ல இருந்துச்சுன்னா 5 will be the microfarad. So your C equivalent will be equal to 5 microfarad. What is the potential you have been connected with?
6 volt. What is the total charge here? 6 into 5, which will be equal to 30 micro coulomb. Now tell me, இங்க இருந்து சார்ஜ் இப்படி போகுது, யாருக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஃபுல் சார்ஜ் போகும்? டு திஸ் பார்ட், ரைட்? எவ்வளோ? how much? 30 மைக்ரோ கூலும். கரெக்டா? இந்த இடத்துல போய் 2 டிவைட் ஆயிடும். சோ ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா தான் ஆவாங்க. ஏன் ஈக்குவலா ஆறாங்க? பிகாஸ் ஹியர் கெபாசிட்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். 5 தான் இருக்கு. கரெக்டா? சோ therefore here also 15 பாதி போயிடும், இங்கேயும் பாதி போயிடும். Now we can easily find out Q1 ல what is the charge? 30 micro coulomb, Q2 ல 15 micro coulomb, Q3 ல 15 micro coulomb. புரிஞ்சுதா? என்னடா ஈக்குவலா இல்லைன்னு இதை வந்து நான் C2 னே வச்சுக்கிறேன், இதை C3 னே வச்சுக்கிறேன், ரைட்? C2 C3, ரைட்? இது உன்னோட ஓவரால் சார்ஜ் Q. ஸ்பிளிட் ஆகும்போது இது Q2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இதை Q3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ரைட்? இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன சேமா இருக்கும்? சார்ஜ் டிஃபரெண்ட்னா வாட் வில் பி சேம்? பொட்டன்ஷியல் வில் பி சேம். we know that C Q is equal to CB. கரெக்டா? அப்ப Q1 will be directly proportional to C1, Q2 will be directly proportional to C2. ரேஷியோ எடுத்துடலாம்ல நான் ஈஸியா. அப்ப எப்படி எடுப்பேன்? Q1 is to Q2 will be equal to, சாரி இங்க சார்ஜ் என்னன்னு, Q2 க்கு C2, Q3 க்கு C3. C2 is to C3 ன்னு எடுப்பேன். இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரோட கெபாசிட்டன்ஸோட ரேஷியோ எனக்கு தெரியும். கரெக்டா? சார்ஜ் ஓவரால் சார்ஜும் உனக்கு தெரியணும். ஒன்லி தென் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்பிளிட் இட். ரெண்டு பேரும் ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு தானே கண்டுபிடிக்கணும், ரைட் சார்? So with this, I will wind up my session. We'll start off by 7:20. Right. Online students, any doubts? No, sir. No, sir. Right. No, sir. இதுக்கப்புறம் next session also will be solving the same thing. Capacitance diagram தான். With respect to your charges. Charge split ஆனா எவ்வளவு split ஆகும்?
Online students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Hmm? Right, sir. So the same questions based upon your capacitors and charges. Sir, right. So this is the question for you. In the circuit shown, the charge on the 6 microfarad capacitor is 10 microcoulomb. So different capacitors they are given, and அதுல வந்து 6 microfaradல வந்து charge வந்து 10 microcoulomb இருக்கு. Charge on the 8 microfarad இருக்கு. அப்போ இந்த இதுல உன்னோட charge value எவ்வளவா இருக்கு? That we have to find it. So how do you find it out? First find out the equivalent value, and அங்க இருந்து slowly find out the charge on the 8 microfarad. 40, yeah. Let's check. Yes, sir. Getting. So 40, sir. 40, ma'am. Let's check, ma'am. Is everyone getting 40? என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? Charge on 6 microfarad is 10 microcoulomb. இதுக்கு 10 microcoulomb னா what about the charge on 4 mu of 10 microcoulomb? Charge on 12 microfarad? Yeah. இவங்க எல்லாருமே சீரிஸா இருக்காங்க, கரெக்டா? Now they are asking about the point charges on the 8 microfarad, கரெக்டா? 8 microfaradனா இந்த 8 microfaradம் இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து ஒரு கெபாசிட்டர் தான் ஆக்கலாமா? Your C equivalent value, how much will be the C equivalent? 1 by C equivalent will be equal to 1 by 4 plus
1 by 6 plus 1 by 12. So you will get it as 2 microfarad னு வரும். புரிஞ்சுதா? அப்ப ஆக மொத்தம் உனக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? திரும்ப ரீட்ரா பண்ணினா இது 4 μf, இது வந்து 8 μf, and this கம்ப்ளீட்டா மொத்தமா சேர்த்து 2 μf. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா இருக்காங்க? parallel இருக்காங்க. parallelனா யார் சேமா இருப்பா? Potential will be same. If V is same na, V is equal to what's a Q by C. Correct? அப்ப Q will be directly proportional to C. Now listen. இந்த இதுல எனக்கு எவ்வளவு சார்ஜ்னு தெரியும்? 10 மைக்ரோகூலும். இந்த இடத்துல x. Correct? அப்போ for x, Q1 is to Q2 will be also equal to C1 is to C2. Q1 என்னது? 10 microfarad divided by Q2 will be equal to 10 microfaradக்கு எவ்வளோட ஆகுது? 2 is to 2 divided by 8. Correct? Cancel it, you will get it as 4. So Q2 will be equal to 40 microcoulomb. புரிஞ்சுதா? இதுதான் சார்ஜ் ஸ்பிளிட்டிங் அப். ஹவு இட் இஸ் மீன் இந்த ரேஷியோ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இதே இது வந்து பேரலா இருக்கும் போது பொட்டன்ஷியல் V வந்து சேம்னு எடுத்தோம். சீரீஸா இருக்கும் போது Q will be same, V வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். அப்ப C will be inversely proportional to V. எஸ் சார். எந்த இதுரா? ஒரு நிமிஷம். இது கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்முலாவா? இப்ப சார்ஜ் யாருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆல்ரெடி இந்த இதுல இவனுக்கு மொத்த இது அவங்க எல்லாருமே சேர்த்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆகிட்டேன். அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ தான் Q. அவங்க எல்லாத்துக்குமே சார்ஜ் எவ்வளவு போகும்? 10 மைக்ரோகூலும். அது கிவன், ரைட்? அப்போ Q இங்க சேமா இருக்கு. ஐ மீன் Q is something here and இங்க வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரலல் தானே. யாரு சேமா இருப்பா? which parameter? அப்ப பொட்டன்ஷியல் சேமா இருக்கு. அப்ப Q will be directly proportional to C, right? So Q will be directly proportional to C. Q1 is to Q2 will be equal to C1 is to C. C1 என்னன்னு தெரியும், C2 என்னன்னு தெரியும். Q1 என்னன்னு தெரியும், Q2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். Similar question, instead of they just change the value alone. சார்ஜ் வந்து 10க்கு பதிலா 20 கொடுத்திருக்காங்க. That's it. So how much will be 80? அதே தான் இங்க பாரு 4 6 12 4 6 12. So இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமா C equivalent will be equal to how much? 2 microfarad and 8 μf and 2 microfarad will be in parallel. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கு parallel னா potential will be same goes here, but here the charge will be 80 microcoulomb. Yes, sir. Shall we move to next? This question. It's been based upon your parallel plate capacitor. And the formula இருந்தா you can able to find it out. Parallel plate capacitor with the plates of area 1 meter square are separated by a distance of 0.1 meter. If the electric field between them is 100 Newton per coulomb,
then magnitude of charge on each plate. Q ஓட value எவ்வளவு? Sir, first option, sir. First option is correct, sir. First option, sir. Correct, sir. Correct, sir. Right. So parallel plate capacitor, what they are asking us to find out, Q ஓட value எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. கரெக்டா? And what all they are given? Electric field they are given, which is of 100 Newton per coulomb. Then small d value they are given, 0.1 meter. A value they are given, 1 meter square. வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அவ்வளவுதான். Right. So how can I equate all these together? So this, I can write this, V is equal to, potential will be equal to E into D. ஞாபகம் இருக்கா? P is equal to, potential will be equal to, இதே vector formula எழுத போகும்போது partial differentiation வச்சு எழுதுவோம். E will be equal to minus of del V by del R. Potential gradient will be always in the opposite direction. It will be keep on increasing in the direction of electric field அப்படின்னு சொல்லி. Right. So அதே தான் இங்க differentiate பண்ணாம I am just written it as V will be equal to E into R. E into R na, this is the parallel plate capacitor. So distance between them. Even between them, the electric field into the distance between them. Small d will be your value of this. Right? Now, what is it? V எனக்கு தெரியாது. Correct? But they are asking us to find out Q value. Capacitance, we already know what. The capacitance expression and V is equal to, C is equal to A epsilon naught by D. A epsilon naught K by D no. Correct? K ஓட value. Here it is V. Parallel plate capacitor, here they haven't mentioned about anything. ஏதாச்சும் dielectric வைக்கிறேனா இல்லையா எதுவுமே சொல்லல. Right? So K value will be considered as 1. Right? So V and எப்படி எழுதலாம்? Q by C ன்னு எழுதலாமா? Which will be equal to E into D. Correct? So Q will be equal to E into D into capacitance. Capacitance A epsilon naught by D. D gets cancelled. E into epsilon naught தான் வரும். E ஓட value எவ்வளோ? 100. 10 square into A order value 0.1 into epsilon order value, 1 now. And this will be 8.85 into 10 to the power minus 12. So answer will be option. To make note of this, if you have completed this question, kindly move on to question number 43. Next question, that is 43. Same step 2. So this is the question. Listen here. Figure shows charge Q versus voltage. Graph for series and parallel combination of two given capacitors. So அவங்க வந்து they are given it to Q versus V கொடுத்திருக்காங்க.
and one is A and other one is B. இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு சீரிஸ் யாரு parallel நீ கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி சீரிஸ் அண்ட் parallel இருக்கும்போது what are their individual values? C1 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ, C2 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும். First tell me what graph is this? யாருக்கு யாருக்கும் உள்ள கிராஃப்? Qக்கும் Bக்கும். கரெக்டா? கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஏரியா அண்டர் த கர்வ் ஆர் ஸ்லோப்? கரெக்ட் தான். So C is equal to என்னது? Q by B, which is also equal to dq by dv. dq by dv னா என்னது? Change in Q divided by change in Y. I mean x axis is of B. கரெக்டா? புரிஞ்சுதா இது வர? இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர்ல A and B ரெண்டுமே ஒரே கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான். I mean two of having some certain values, right? ஒருத்தனை சீரிஸா கனெக்ட் பண்றோம், அடுத்த பாராமீட்டர் வந்து parallel கனெக்ட் பண்றோம், ரைட்? சோ அதுதான் A and B. இதுல யாரு சீரிஸ் யாரு parallel எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? எஸ் சார். ஏ வந்து சீரிஸோட வேல்யூ வந்து Sir, A parallel B series, sir. sorry ma'am, A is A parallel B series, sir. B is in series. Yeah, because always Sir, your value of A is higher than that of B. correct ma'am. We will be always parallel வரும்போது you will be adding it up. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். C1 is 2 farad, C2 is 2 farad. இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel கனெக்ட் பண்ணு. CP ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணினா அப்ப always your C parallel will be greater than. இப்ப புரிஞ்சுதா? இதான கண்டிஷன், ரைட்? நீ வேற எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கோ, 2 and 3 எடுத்துக்கோ, இல்ல 5 and 4 எடுத்துக்கோ, வாட் எவர் யூ ஹவ் பீன் டேக்கிங் இட். ஏன்னா திஸ் இஸ் யூஆர் ஜஸ்ட் ஆடிங் இட் அப் டைரக்ட்லி parallel இருக்கும் போது, கரெக்டா? பட் இந்த இதுல வந்து 1 by அதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் இருக்கும். So it will be always less than the parallel. C efficient will be all, C equivalent will be always less, series will be less than the parallel condition. இப்போ இதுல உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கரெக்டா? யாரு சீரிஸா இருக்கா? இது சீரிஸ் and this one is parallel, கரெக்டா? Sir, A parallel தானா சார்? Oh, sorry. A is parallel and this will be C. Correct. Right? Now, ரெண்டு பேரும் ஒரே கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களா, ஒரே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூன்னு? Are they given anything like that? No. So let it be C1 plus C2 will be equal to nothing but parallel. Parallel value எவ்வளோ? CP அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? CP னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Change in y axis divided by change in the x axis, which is nothing but the slope. இதோட ஸ்லோப் டிஃபரன்ஸ் என்ன சார்? 50 minus 500 minus 0, 500 divided by 10. Correct? Which will be equal to 50 farad. Correct? Oh, micro இருக்கிறதுனால I'll be writing it as microfarad. Correct தானே? நெக்ஸ்ட் யாரு? இவங்க ரெண்டு பேர் parallel. சீரிஸ்னா எப்படி எழுதலாம்? C1 C2 divided by C1 plus C2 will be equal to, இப்போ இந்த one more triangle, இந்த shorter triangle, இந்த blue color difference எவ்வளோ? 80 by 10. 80 by 10 is 8 microfarad. Now two equations are there, two unknowns are being there. You have to find out what is C1, what is C2. First So option. C1 plus C2, correct sir, will be equal to 50 microfarad and C1 C2 will be equal to 8 5s are 40 400 microfarad. So equation 1, equation 2. இது ரெண்டு தான் equation. இந்த மாடல் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமா இல்லையா? The same thing.
So இது கூட நீ பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். No need of this also. Because C1 and C2 has to give how much? Product should be giving 400. Product யாருக்கு 400 வருது? First option. Directly you can write. Right, sir? புரிஞ்சுதா? Capacitance. This question. Same kind of charges. அதே மாதிரி தான் இந்த given circuit total charges 750 microcoulomb மொத்த சார்ஜுமே. And the voltage across C2 ஓட voltage across மட்டும் 20 volts. Then charge on C2 வந்து எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Sir, second option. Second option, so let's check, sir. இவ்வளவு நேரம் என்ன படிச்சோம்? கரெக்ட் கரெக்ட் சார். சேம் தான். Yes, sir. 590 is correct, sir. Total charges, listen here. Listen here. Total charges 750. கரெக்டா? அப்போ இந்த இடத்துலயும் 750 தான் போகணும். இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel ஆக்கி ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆக்கினாலும் மொத்தமா 750 தான் போகணும், ரைட்? பட் they are asking only for the capacitance or the charge through C2. அப்போ இங்க வந்து 750 மியூசி இங்க டிராவல் ஆகும். இது ஓகே. நெக்ஸ்ட் திங், இதோட சார்ஜ் வந்து Q2 எடுத்துக்கவா? இந்த Q2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். How will you find it out? So அப்ப இந்த 750 is been divided into 2. Correct? Both are maintaining what? Same charge, same potential. Same potential. Same potential and charge will be how much? Q formula Q is equal to C into V. இதோட C எவ்வளோ? 8. V எவ்வளோ? 8 into 20. அப்போ charge through this point is 160. அப்ப 750 ல 160 இங்க போயிடுச்சு. மீதி எவ்வளோ? It will be 590. That's it. Right? Online students, any doubts? No, sir. Right.
What about No, others? sir. Right, sir. Right. Listen. So this is again a diagram question. Circuit diagram. Find the equal capacitance between P and Q. And I given two types of capacitance. One is C, other one is C1. C order value is 80, C1 order value is 12. So you have to evaluate capacitor you have to make it as one capacitor that is between P and Q. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எந்த சைடுல இருந்து வரலாம்? ரைட்ல இருந்து we have to come, right? Now these two are series ஆ parallel? Series. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஏன் சீரிஸ்? இப்போ போற சார்ஜ் தான் இங்கேயும் வரும். கரெக்டா? இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரிஸா? what are they? C and C. C and C னா எவ்வளவு? 18 and 18. அப்ப 18/2. How much? Good. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 9 ஆ மாறிடுவாங்க. கரெக்ட்? Now what is this? C1, right? This is 9. இது 80, இது வந்து 9. These two are. புரிஞ்சுதா? இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஒரு கெபாசிட்டரா மாறுமா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? These two. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்புறம் ஒரு கெபாசிட்டர் who is in parallel with C1. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கெபாசிட்டர் ஆயிடுவாங்க. இப்ப C இங்க இருக்கிற கெபாசிட்டரும் this will be again equated. So from right ல இருந்து அப்படியே ஒவ்வொன்றா குறைச்சிட்டே வா. Find out the total capacitance for between P and Q. Correct. இது ஆ ஆமா parallel. ஏன்னா இது ஜங்ஷன், இது ஜங்ஷன். அப்ப இங்க சார்ஜ் பிரியதானே செய்யும். அப்போ சார்ஜ் ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா Q டிஃபரெண்டா இருந்தாலே parallel. Yes sir. அப்படியே லெஃப்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டே வா. சார் இன்னொரு தடவை சொல்றீங்களா சார்? Yes ma'am. Sure ma'am. Right. Now these two are in series, correct? எஸ் சார். Okay. அப்ப நம்ம இது என்ன பண்ணலாம்? சேம் டயக்ராம் இது வரை வந்துட்டு these two இது C, this is also C. சீரிஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? 18/2 கரெக்ட்? எஸ் சார். அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கேன்சல் பண்ணிடு இப்படி இருக்கும். 9 வேல்யூ இருக்கும். கரெக்டா? இதோட C வேல்யூ எவ்வளோ? 8 18 சாரி. கரெக்டா? ஆமா சார். இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்க? இந்த இதுவும் parallel series. parallel சார். So we have to add them up, correct? எஸ் சார். அப்ப மொத்தமா add them up. 18 plus 9 is how much? 27. So even 27 ஆயிடும். கரெக்டா? ஆமா சார். எதுரா? C1 12 அப்ப 9 plus எதுரா? இல்ல C அவ்வளவுதான், அது போயிடுச்சு. மொத்தமா நான் சேர்த்து சொல்றேன். கரெக்டா? 9 plus 18. So 27. Now these two இவங்க எல்லாம் யாருமே கிடையாது. இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம 27 ஆக்கிட்டோம். These two, this C and this value, both are in series parallel.
series. Good. So இது 27 and C யோட value 18. So எப்படி எழுதலாம்? So 18 into 27 divided by 18 plus 27. இதான உன்னோட பொட்டன்ஷியலா இருக்கும். கரெக்டா? ஆமா சார். கெப்பாசிட்டன்ஸ். Sorry, capacitance, sorry. Right? So you will get them as 18 into 27. This will be 30, 38 and 2, 35. So series 18, 18, 27, 40, oh sorry, 30, 45. So 9 la 5, 9 la 2. So this will be of 27. 27 போகாது. So it will be of 54 by 5. Correct? எஸ் சார். Right now? So இங்க இருந்து அடுத்து இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து we have got 54 by 5. 54 by 5 இப்படி இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க? parallel இருக்காங்க. I have to add them up. So it will be 12 plus 54 by 5. Correct? ஆமாடா, எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இதுங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆக்கிட்டேன். நான் இங்க தான் இதுவா இருக்கு. அப்போ இங்க டிவைட் ஆகும். ரைட் நோ? எஸ் சார். ஓகே. Ten point eight. 22.8, 22.8, 23. If you are getting any decimals, just convert into the closest integer. சார் இந்த சம் வந்து இந்த வீல் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மெத்தட பண்ண முடியாதா? வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ்னா இல்லடா, இந்த இடத்துல வீட் ஸ்டோன் எனக்கு இல்ல. ஒரு இது இப்படி போகுது, இன்னொரு இது இங்கே பிரிஞ்சது இல்ல. ஓகே கரெக்டா? அதுவும் பண்ணலாம். That's also a good idea. So இவங்க ரெண்டு பேரும் சார்ஜ், இங்க போற சார்ஜ் தான் இங்கே போகும். ஸோ இங்க உனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்காது. கரெக்டா? திஸ் வில் பி அகெயின் இங்க போறது சார்ஜ் இருக்காது. சார் அப்படி ஆன்சர் எழுதலாம். என்ன சார் வருது? How much you are getting, sir? சார் நியர் டு 10 சம் வேல்யூ வருது சார். Near to 10 now. Correct, ஆமா sir. Correct, sir.
Looks like you have to call C1. Well, 54, 2.8. C, 22, 23, 20. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேரலன்னா சியோட வேல்யூ எவ்வளோ 18, 18. ஸோ இது வந்து 23, 28 ஆமா. $28 plus 8. 28 plus 8. Hey, 28 plus 8. 24, 20, 46. So 50. We have to proceed. 78 to 70 plus parallel. To Yes, sir. Yes, sir. Ah, என்னடா? Oh, 76. Sorry.
14 வருது. Equivalent between capacitance CQ, CQ, CQ. Overall 27. C now 18. 18. 32.2. C now 32.8, 32. You will get it as, listen sir, you will get it as around 9.76 microfarad, which is of 10 microfarad. So round off money in a 10 micro. It's not of a MCQ, just a normal question based upon your the NCRT pattern, right? So how many of you got the concept? Parallel NCL and the right? Anyone who is facing difficulty in this? Online students? Anyone? Right. Right, sir. Yes, sir. Off it, sir. Lavana. Right. So this is easier. To solve this out, the charge on the capacitor of capacitance 15 microfarad in the given figure is being in the figure given below is how much. So you have to find out the charge on the 15 microfarad. Right, sir. So they are all are in series. Series na enna same இருக்கும். Charge will be same, right? So you have to first find out what is the total charge here. Total charge will be of 1 by C equivalent. First option, sir. Correct, sir. So C equivalent, you will get it as 120, 60 by 13 or microfarad, right? You are asked to find out the total charge on the capacitor which is having the value of 15 microfarad. So இவங்க எல்லாத்துக்குமே மூணு பேருமே சீரிஸ்ல தான் இருப்பாங்க, கரெக்டா? So சீரிஸ்ல இருக்கும்போது all you have to remember is that Q will be equal to CV. So Q ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? 16 into 13. இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஓவராலா மொத்தமா சேர்த்து தான் we are just connecting it as one capacitor which is having the value of 60 by 13. அவங்க இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு? 13. So 13 13 cancel you will be having it as 60 mu C. So option 1 will be the right answer. So
So dielectric with some thickness or capacitance expression பார்த்தோமா? ஒரு capacitance குள்ள ஒரு dielectric with some thickness வைக்கிறேன்னா what will be the total capacitance? பார்க்கலையா? சொல்லுங்கடா. Right. Right, sir. So before continuing with that capacitance expression, there is one more circuit which is called as the ladder circuit. இது pass பண்றோம். Right. So what do you mean by a ladder circuit? Ladder circuit now it looks like a ladder which is being made up of all the capacitance. So capacitance arrangement வச்சு it looks like a ladder and it will be keep on repeating till the infinity terms. So example is that, let me take so it's been keep on going, right? So let this be of your 2 microfarad, 1 microfarad, 2 microfarad, 1 microfarad, 2 1 microfarad, and it will be keep on continuing, right? So for such kind of diagram, you have to check after what pattern it starts to repeat. So இங்க எங்க repeat ஆக ஆரம்பிக்குது? 1 2, கரெக்டா? Next 1 2, next 1 2, 1 2, it will keep on repeating. So ஆக மொத்தம் நான் என்ன எடுப்பேன்னா, இதுக்கு அடுத்து வர்றது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஈக்குவலன்ட் கெபாசிட்டன்ஸா நான் சூஸ் பண்ணிப்பேன். So how do you write this down? So these are your values P and Q, potential difference P and Q. எங்க இருந்து ரிப்பீட் ஆகுதோ அங்க ஆஃப்டர் தட் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும், கரெக்டா? அதே பேட்டர்ன் தான் உனக்கு சேம் யூனிட் ஷுட் பி கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங். ஸோ எங்க இது ஆகுதோ அதுக்கு அடுத்து வர்ற டேர்ம் இது எல்லாத்தையுமே ஐ பி டேக்கிங் இன் தஸ் ஒன் கெபாசிட்டன்ஸ். ஸோ அந்த கெபாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டேர்ம் தெரியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ டோன்ட், ரைட்? ஸோ ஐ பி டேக்கிங் இட் அஸ் எக்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டேர்ம். ஸோ இதை நான் திரும்ப ரீட்ரா பண்ணும்போது டூ மைக்ரோஃபாரட், 1 மைக்ரோஃபாரட், அண்ட் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து x farad. So this is P and this will be Q. Right? So இவங்க எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரே பொட்டன்ஷியல் தான். இந்த parallel லேடர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாமே பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு இருக்கும்? சேம், கரெக்டா இல்லையா? இவங்க எல்லாமே parallel தானே. They will be having the same equivalent. So what I'm going to do here is that this x equivalent will be equal to same as here. இப்போ இதை தான் நீ கண்டுபிடிக்க போற between your points of P and Q. Now tell me, யார் யாரு சீரீஸ்ல இருக்கா, யார் யாரு parallel இருக்காங்க? Come again. ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து நீ சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்? ஓனா கொடஸ்டோன் 2 x. இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸ். So how do you redraw this? இது வந்து 1 மைக்ரோஃபாரட். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சீரீஸ்ல இருக்காங்க. சீரீஸ்ல இருந்தா எப்படி வரும்? 2 into x divided by 2 plus x. C1 C2 divided by C1 plus C2. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரீஸ்ல இருக்காங்கல்ல, கரெக்ட்? x sum. Now these two are parallel, which will be equal to the what equivalent? X. So all you write it down. X will be equal to சொல்லுங்கடா 1 plus 2x by 2 plus x, right? Rearrange this, you will get a quadratic equation. So I can write this 2x plus x square will be equal to 2 plus x plus 2x, correct? So 2x 2x gets cancelled, x square minus x
minus 2 will be equal to 0. என்ன சார்? ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஈக்குவல். பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் சேம்னு நான் சொன்னேன். என்ன சார்? PQ ஆமாடா, இது எல்லாத்துக்குமே இந்த PQ is being maintained throughout this, கரெக்ட்டா? இது எல்லாத்துக்குமே மொத்தமாவே சேர்த்து I don't know what is the total current. சேம் தானே ரிப்பீட் ஆயிட்டே போகுது, கரெக்ட்டா? So I'm not having இங்க 1 2 3 4 அப்படி இருந்தா it is being difficult. நம்ம ஒவ்வொன்றா தான் குறைச்சிட்டு வரணும், கரெக்ட்டா? ரிப்பீட் பேட்டர்ன் ஒரே இது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா எக்ஸ், இதுக்கு வர்றது எக்ஸ், கடைசியா இங்க வர்றது எக்ஸ் தானே. பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆயிட்டே போகுது, கரெக்டா? வேற இது இல்ல. ஸோ ஒரு பேட்டர்னுக்கு நான் எக்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்றேன். எக்ஸ் 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 இவங்க மொத்தமா சேர்த்துமே இவங்க பேரலா இருக்கும்போது எக்ஸ் தானே வரும், ஈக்குவலண்டா இருக்கிறதுனால. ஓகேவா? C1 C2 வாட் எவர் இட் பீன் கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங், யூனிட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகணும் அதே மாதிரியே. இப்போ 1 2 1 2 3 4 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இங்க ஐ கான் டேக் திஸ் ஈக்குவலன்ட் டேர்ம். ஸோ இங்க நான் மொத்தமா சேர்த்து எக்ஸ்ன்னு எடுக்க முடியாது. புரிஞ்சுதா? ரைட் சார். So what shall I do? X square minus 2x minus x minus 2 will be equal to 0. X will be equal to x minus 2. Sir, minus 2x plus 6. Minus 2. Oh, sorry. Plus 6. Right. Plus 6, x minus 2 will be equal to 0. Correct? X will be equal to minus 1 and varum. Illana vandu 2 no varum. Which I will take it 2. And the negative larki capacitance will never become negative. So your x will be equal to 2 microfarad. So this will be a total equivalent of this repeated terms. Right, sir? So in the Mari ladder circuit, infinite vandrale, just keep in your mind that we have to make a quadratic equation, and with that quadratic equation, repeat enga agudo. In the pattern kapur repeat agarmo, avanga ellathiyum sethu x nu eduthum. That has to be parallel in a series with the previous one. Now calculate for this. Find the equivalent capacitance between the point A and B. So right. Let's check.
Which is the repeated pattern? Repeated pattern. 4 4 and இவங்க மொத்தமா சேர்த்து x. A B maintained at x. 4 x 4. Correct. திரும்ப further this can be written as 4x by 4 plus x and இது வந்து 4 ன்னு இருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேருமே in parallel with each other. So x will be equal to 4 plus 4x plus 4 plus x. So 4x plus x square will be equal to 16 plus 4x plus 4x. So x square minus 4x minus 16 will be equal to 0. Correct, sir? Third இந்த இது option split பண்ண sir. yes sir. Split பண்ண முடியுமா? முடியாது. Again take the roots. Roots என்னது? Minus b square plus or minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. So this will be a 4 plus or minus under root of 16 minus 4 8. So it will become plus 16 4 64 divided by 2 no. $64. Root 80. So root 80 I can write it as 4 plus or minus root 80 divided by 2. So minus it can't be. So it will be of plus 2 plus root 20. So answer will be option. So make you, learn it clearly, because in the next chapter also you will be having the same diagram, ladder diagram, with the help of capacitor resistance வச்சு பண்ணுவோம். So அதனால right. So your answer will be 2 plus root 20. Right. Right, sir. This question. Equivalent capacitance of the network between the capacitance A and B is
சொல்லுங்க சார். ஃபோர்த் ஆப்ஷன். ஸோ எல்லாமே சேர்த்து we can take it as x x 2c cx plus c plus x. So x will be equal to 2c plus cx plus c plus x. So I can write as cx plus x square will be equal to 2c square plus 2cx plus cx. Cx gets cancelled. X square minus 2cx minus 2c square will be equal to 0. Now minus b, so it will become plus 2c plus or minus under root of b square will become 4c square minus 4 into a value is 1, c value is minus 2c square divided by so 8, 9, 10, 11, 12, c 2c plus or minus 12c square under the root divided by so 2 root 3 2c plus or minus 2 root 3c divided by 2 common early எடுத்தீங்கன்னா you will get it as c plus or minus c plus root 3 c ன்னு வரும். So 1 plus so option 4 will be the right answer. Right sir? Any doubts on this? Later circuit புரிஞ்சுதா? இதுக்கு முன்னாடி capacitance circuit. Any doubts? Right? Right. So I'll wind up the session today. Online students, any doubts regarding these two circuit diagrams? No, sir. No, sir. Same No, circuit sir. diagram is the basic thing No, for your sir. school purpose also. So for your schools also, they will be giving a not this much ladder circuit order varadu. Before that, they will stop like to find out the charge for each capacitance, something like that. Right? So with this, I will wind up my session. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.